Dressed in a lovely pink dress, Lily frolicked through the garden, her eyes sparkling as if searching for a dear friend. Finally, she stopped in front of the wooden pen of Bebe, her pet goat. After a few affectionate strokes, Lily tenderly fed her friend fresh green leaves through the wooden slats. Once the meal was over, Lily leaned close to Bebe's ear, whispering as if inviting him on an adventure. Seeing that the goat seemed to agree, the little girl began fumbling with a rope knot on the wooden beam. Even though Bebe hesitated a little, Lily determinedly used all her strength to lead her four-legged friend toward the grassy meadow. At the spot where a wooden cart was waiting, Lily nimbly climbed up, not forgetting to put on a conical hat that made her look like a pro. Once settled and holding the rope firmly, she gave a commanding shout, "Go!" With that, Bebe began to pull the rolling cart, taking Lily across the lush green meadow to begin an exciting journey of discovery. After leading Bebe to a verdant vegetable patch, Lily released the rope so the goat could freely roam for the freshest grass and greens. While Bebe was preoccupied with eating, Lily stayed close by to watch over her friend. After a period of activity and hard work under the sun, Lily began to feel tired and sleepy. She chose a clear spot under the shade of a small tree to rest. Using a rock as a pillow and her conical hat to cover her face, she settled in for a quiet midday nap, shielded from the sun. The image of Lily sleeping peacefully right next to Bebe, who was still leisurely grazing, created a scene of pure serenity and closeness to nature. Suddenly, a dark purple ripe fruit dropped from a branch and landed right on the hat, covering Lily's face. The impact startled Lily awake. After discovering the ripe fruit lying right beside her, Lily picked it up and placed it inside the brim of her hat. She then stood up and began picking more ripe, succulent fruits directly from the low-hanging branches. She worked with great focus, picking them one by one and gathering them in her hat like a professional. To reach the fruits higher up, Lily cleverly climbed onto a large rock near the base of the tree, stretching her body to reach them. After a while of diligent work, she had harvested a hatful of delicious ripe fruit. Exhausted from her labor, Lily sat down on the ground next to her harvest. She chose a dark purple plum and used her nimble hands and teeth to peel away the skin.
Lily enjoyed the fruit with great relish. After finishing her portion, she picked up a large green fruit from the ground. Clutching it in her hands, she wove through the vegetable patches to find Bebe. Returning to her pile of plums, she carefully carried it with both hands toward the wooden cart. She poured all the fruit into the cart, preparing for the journey to lead Bebe back to see her dad. With the harvest loaded, Lily put her hat back on and climbed into the cart. Holding the rope, she signaled Bebe to pull the fruit-laden cart through the garden. Sitting tall and proud, she guided Bebe across the stone paths and vegetable rows to return home. When she saw her dad, Lily excitedly showed off her trophies, a cart full of fruit. Dad stopped his work, picked up the ripe plums to inspect them, and praised Lily for her hard work. Giỏi lắm. Đi giỏi lắm. Nắng lên. Lily sat in the cart with her dad, peeling and enjoying the sweet plums she had just picked. Dad remarked that the plums Lily harvested herself tasted exceptionally sweet. Not forgetting the companion who had worked hard pulling the cart, Dad and Lily offered some ripe plums to Bebe. The goat seemed delighted and ate the fruit with great gusto. The next morning, from early dawn, Bebe arrived at the front yard and called Lily out to the garden. Indoors, Lily immediately went to the coat rack, took her conical hat off the wall, and tucked it neatly onto her head before stepping outside. In the yard, she found Bebe the goat already harnessed to a wooden cart, lying down and waiting patiently. Lily nimbly climbed into the cart, took hold of the rope reins, and signaled Bebe to head toward the garden. The duo traveled along a long concrete path, passing through lush green fields. At times, Bebe ran quite fast, or the road became bumpy, forcing Lily to grip the sides of the cart tightly and remind Bebe to slow down.
As they reached a narrow stretch near a grassy edge, Bebe moved too close to the shoulder, causing the wheels to slip. Losing momentum and balance, the cart tilted and flipped completely into the grassy ditch below. Lily was tossed out, tumbling onto the grass. She quickly scrambled up and rushed to the overturned cart. Lily stepped down into the ditch, gripping the wooden frame with both hands to push it back up. Since the cart was quite heavy for her small stature, she had to exert all her strength, shifting her weight and grabbing different corners to find leverage. After a period of hard work, Lily finally got the cart standing upright on the road again. Once satisfied, she hopped back into the cart, settled in, and signaled Bebe to continue toward the Jikama garden. Bebe pulled the cart into an area where the vegetable beds were neatly partitioned with wooden frames. Lily signaled Bebe to stop exactly next to the Jikama bed. She jumped down, stepped into the middle of the bed, and began observing the sprouts. With her small hands, she dug into the loose soil around the base of the plants. After some active digging, Lily discovered a large jikama buried deep in the earth. Then, she returned to the garden to continue her search. She moved to different spots, digging meticulously and even using a small twig to help break up the hard soil. With persistence, Lily pulled up a second, third, and fourth jikama. Each time she beamed with excitement and hurried to add them to the cart. Feeling they had gathered enough, Lily brushed the dirt off her hands and signaled Bebe to prepare for the return trip. Bebe pulled the cart, now filled with jikamas and Lily, back home in high spirits. When they arrived at the stable, Lily's father was waiting. Lily, đi đâu về đây? Hả? Anh đi đâu về đây con? Anh đi xem nào? Ra đây xem nào? Trời ơi. Lily, đi nhổ đậu đúng không? Hả? Nè. Thôi bà làm đậu cho Lily bây giờ ăn nhá. Nhá. Nè. Sắn thì ngon quá hả Ly? Ta làm cho đi nhé. Ta làm gì bây giờ ăn nhé. He used a knife to peel the fresh, succulent jikamas. The flesh was pearly white and juicy, looking absolutely delicious. Quả này ngon này, mát này nha. Này ngon mát này Ly này. Cái này con. Này của Ly này. Này của Bebe này. Lily and Bebe sat together in the wooden stable. Lily munched happily on a piece of jikama, occasionally feeding a slice to Bebe. Both looked truly happy, savoring the literal fruits of their labor. Cho Ly này. Ăn từ từ thôi con. Cho bé nhé.
Ngon lắm. Con giỏi lắm. Nè, nó đi nè. Cầm lấy, cầm lấy. Đây là cách đi nhé. Đi nữa mình cho đèn tiếp ha. Đi đi đi. Đi vào đi ơi. Đi về nè. Đi về nè. Đi về giặt quần áo nhé. Nè, vào đây. Đi về giặt quần áo nhé. In a peaceful countryside, two close friends, Lily the little monkey and Bebe the baby goat, were excitedly preparing for an important mission, heading to the field to help Lily's father harvest corn. Lily took the preparation very seriously. She wore a stylish pink checkered dress and a tiny, neatly crafted conical hat. Meanwhile, the well-behaved Bebe was fitted with a sturdy harness attached to a small, charming wooden cart to give Lily a ride to the field. The trip was going smoothly until trouble struck. The moment Bebe spotted some lush green grass by the roadside, he completely forgot the mission. Despite Lily still sitting in the cart, the stubborn goat stopped in his tracks and dove straight into the grass for a tasty snack. Seeing her friend refuse to move, Lily impatiently hopped down to pull the rope herself. The little monkey signaled and pleaded repeatedly, "Please, Bebe, Dad is waiting for us. I promise I'll let you eat all you want later, but we have to go now." However, Bebe remained headstrong. He planted his hooves firmly and strained his neck to grab a few more bites of grass. Ignoring his friend's tugging, refusing to give up, Lily used every ounce of her strength, gripping the rope tight and leaning back to pull the goat away from the temptation. After a long struggle of both persuasion and muscle, Bebe finally gave in. Lily quickly climbed back onto the cart, holding the rope like a spirited commander. The two friends resumed their journey down the small path, heading straight for the cornfield where her father was waiting. The journey was far from smooth. On the small path leading to the fields, the two friends encountered obstacles in the form of logs and dry branches blocking the way. Seeing Bebe struggling to pull the cart through, Lily immediately demonstrated her intelligence and agility. She jumped off the cart and used her small but strong hands to pull each heavy log to the side of the road. Lily worked diligently, undeterred by the difficulties, until the path was completely clear. Once the road was cleared, Lily climbed back onto the cart and they continued their journey together happily. When they arrived at the vast cornfield, Lily's father was already there, picking golden ears of corn. Lily didn't waste a second. She jumped down to help. Đây, ngồi con, bên đây.
Thứ ba bỏ lên xe đi con. Bỏ lên trên kìa. Đi. Whenever her father tossed a cob to the ground or handed one to her, Lily nimbly gathered them and stacked them neatly into the cart. Đi. Bỏ kia đi con. Bỏ lên trên kia. Thanks to the smooth teamwork between the father, Lily, and Bebe, the harvest went by quickly and was filled with laughter. Đây đẹp nhất này nhá. Cái con này. Once the cart was overflowing with golden corn, the three of them set off together for home. In a small room, Lily was still curled up in a deep slumber. Bây giờ tôi sẽ xem Lily dạy chơi. Đây là những món quà mà fan có dành cho Lily chúng tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ trang trí và chờ Lily dậy cùng những món quà này nhé. In a small room flooded with sunlight, a dad quietly began his work as a decorating artist. He meticulously blew up each vibrant pink balloon and carefully taped the name Lily onto the wall. A proud number one stood nearby, marking the milestone of their first 365 days together. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị phần quà góc đây nhé. In the corner, gift boxes from fans were neatly stacked, a testament to the vast love everyone holds for the little monkey. Bây giờ tôi sẽ gọi Lily dậy nhé. As the clock struck the moment preparations were finished, the dad walked toward the small bed. Lily ơi, dậy thôi nào. He called her name softly, his voice full of tenderness. She stirred, her eyes half closed,
and still heavy with sleep. Despite the grogginess and her slightly wobbly steps, Lily suddenly sprang up and ran quickly out of the room. Dad. The moment she stepped Wow, into you the living won! room, she froze. Her eyes widened to their full extent before a paradise of balloons. Her sleepiness vanished instantly, replaced by sheer excitement. Lily began to hop around, her quick hands reaching out to touch every balloon before looking up at the happy birthday banner as if trying to read the well wishes meant for her. Her usual alertness returned, transforming a lazy wake-up call into an energetic debut for the most important gala of her life. Lily. Her dad approached and knelt to eye level, his gaze brimming with pride and love. "Lily, do you like these gifts?" he whispered in a warm, deep voice. Cái gì đây? Lily looked at her dad, her round eyes sparkling as if she understood every word. Này. Đây là số 1 này. Yeah. Nè. Đi đây, nè. She tilted her head slightly, making soft chirping sounds as if telling him how happy she was to touch the pink balloons. Happy birthday của Ly đấy. Quà này. Quà mọi người gửi cho Ly nè. Con xem quà đi. Trời ơi, thích nha. Rồi đi lên, Ly ngồi đây chờ ba một tí nhá. Phải lấy bánh cho Ly ha. Her dad smiled gently. "Wait just a moment, I have a very special surprise just for my little princess." Bánh của Ly nè. A moment later, he returned, carefully carrying a lovely cake. Đây. Hai quả đây. Lily sat still in her small chair, hands folded in anticipation. Her eyes never left her dad or the cake. Đứng bên nào. Ôi dồi, đẹp thế. Đây, vào đây nhá. Đây đi, đứng đây nào. Rồi, đứng in nào, đứng in nào. Để bài đến nha. Tò mò không? Có tò mò không? Cái đồ cái nến này lạ chứ cha. À, đúng rồi, cái nến này. Nến số 1 nha Linh nhá. Đây nha. As the cake appeared, a candle in the shape of the number 1 flickered Rồi, brightly. Lily đứng ngoan nào. Rồi, con đi chụp hình nhá, đi chụp hình nào. Lily tilted her head, her face showing a mix of wonder and curiosity about the glowing, strange object. The dad raised his camera, and like a professional model, Lily sat perfectly still, looking straight into the lens. Nào, ngồi đi. Ngồi nào. Rồi, giỏi quá. Happy birthday Lily. After the candle was blown out, the little monkey seemed to realize this was her special privilege. She repeatedly pointed at the cake as if to say, "Daddy, this is my gift, right?" Rồi, cái này mình bỏ ra đây. Nào, ra đây đi. Ra đây nào. The most exciting part finally arrived. Quà của mọi người tặng Lily nhá. Lily turned into a true explorer. Tò mò lắm rồi nè. Đấy, tôi nè. Đây đi nè, đây. Rồi, giỏi lắm, đây nè. Đây mở này, mở đi con mở đi. Mở quà đi. Bạn giúp Ly mở quà nhé. Đấy. Đúng rồi. Đây rồi. Đấy là đúng chứ. Con mở đi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? She personally pulled heavy cardboard boxes and fumbled with the tape, showing surprising Đây đi persistence. này, đây cái này này. Đây này, đứng lên con. Đây này. Đấy. Đây nha. Nói đâu? Nói đâu nói gì ạ? Đây, nó đứng này, đây này. Đó. Đây.
Rồi, có gì nhiều thế? Có gì nhiều thế? À, trời ơi, vào cô này. Ui, nè, chuối nè, chuối con thích nè, chuối của Lily thích nè. Đi qua đây, rồi đây. Qua đây bạn hỏi để xem nào. Đây, đây, chuối của Lily nhá. Này, chuối này, đây đây nha. Đây là món gì đây? Bánh mì. Simple Bánh happiness. mì. When she saw the bunch of bananas and the box of cashews, Lily's eyes lit up. Hạt điều mật ong ấy. Con ăn hả? Ăn hả? Thử nha. À đúng rồi, con biết mở đấy, đúng rồi đấy. Khó mở nha. À, rồi. Đây. Without waiting, she skillfully opened the cashew box and enjoyed the treat that was perfectly to her taste. À, có sữa tắm cho Ly nè. Sữa tắm con vịt nè. Đây là sữa tắm nhá. Sữa tắm của con nhá. Thấy chưa? Đây, và để đây nhá. Ly đi tắm cho Ly nhá. Bút cho Ly nè. Bút màu cho Ly nè. Đây, xem thử ha. À, bút màu. À, về đây nhá. À, có sữa cho con này. Trời, thích nhá. Sữa này. Giấy này. Giấy lau này. Ăn dơ lấy cái này lau nhá, đi nhá. Lau miệng này. Thấy chưa? Ôi đây này. Lấy đi, con lấy đi. Lấy đi. Trời ơi, cái gì đấy? Tôi. Tôi kìa. Đây vào giúp Lily khui nhá. Đây. Đây. Đi với em gấu nè, ngủ làm bạn nhá. Đấy, lấy ra đi. Lấy đi. When she held the soft teddy bear, she didn't throw it aside but hugged it tightly to her chest, a soulful embrace as if for an old friend. Ôm ngủ nhá. Em gấu ôm ngủ nhá. Cảm ơn cô nhá. À. Thích không? Ừ. Thương nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Vào đây nhá. Rồi, cảm ơn cô nhá. Bây giờ mình khui quả tiếp theo ha. Để bên đây nhá. Ly qua đây con. Qua đây. Tiếp này. Bây giờ mình khui tiếp nhá. Đây. Đây là phần quà của cô Bắc 89. Rồi, cảm ơn cô nhá. Đây. Và bảo cái thùng cho Ly nhá. Rồi, con mở đi, mở này đi. Ở đây này. Đúng rồi. À, đây là một cái trò chơi bóng rổ này. Đây là trò chơi xếp thông minh nhé Ly nhá. Trò chơi xếp thông minh này. Thích không? Thích cái này không? Con vịt đấy. Con vịt kẹp đấy. Rồi, cái gì nữa đây ta? Một cái đồ chơi nhạc cụ này. Đây nữa nha. Bộ đồ đi này. Một bộ áo dài. Đây lấy quần nữa. Lily, nè. Tí này. Các bên này. Các bên này thử nào, các bên này thử đồ nào. Thử đồ không? The highlight was when Lily transformed into a little scholar wearing a white ao dai and a traditional headpiece gifted by a fan. A mischievous glint appeared on her face as she frolicked in the traditional attire. Đây này. Đúng rồi, mang vào đây. Mang đây xem nào. Đây xem nào. Qua đây xem nào. Trời ơi. Rồi, Ly qua đây đứng nào. Giỏi. Ly xoay nào, xoay vòng nào. Đúng rồi, giỏi lắm. Ngoan nào. Ngoan cảm ơn nào. Cảm ơn cô nhá, thấy chưa? Cảm ơn cô nhá.
Bây giờ con thích chơi cái nào nhỉ? Đây nhá, ta làm cái này cho đi chơi nhá. Đây, cái này mở ở đây này. Đó, đúng rồi. Đây, đây là quả bóng rổ nhá, quả bóng này. Bây giờ bơm quả bóng vào đây cho Ly nhá, bơm lên nhá. Này. Đây đi này, đi. Này. Được rồi. Này, con cầm đấy. Và lắp cái này lên cho Ly nhé. Rồi, tuyệt vời. Rồi Ly nè, đi cái bóng đi. Vào đây con, vào rồi đi. Đúng rồi, giỏi lắm, bắt tay nào. Giỏi lắm. She Đây nữa even này. showed off her athlete skills Đúng by rồi, throwing a bắt ball tay into nè. a hoop, Thế nào, then thế nào? clapped for herself Thế nào? with a face full Đây, of pride. cầm bóng đi. Nè, vào đây con. Giỏi lắm, đi giỏi lắm. Đưa cái mũi cho bạn này. Đưa cái mũi cho bạn nhé. Cho đi bị đổi nhé. Lấy bóng cho ba nè. Đây Ly, bỏ đây Ly. Rồi, vào đây nhá. Bây giờ mình cô tiếp quà nhé. Con món quà cuối cùng nhé. Đây này đi. Đấy. Đây này. Đây nha. Đây là món quà của cô Veronica Jordan. Cô này rất yêu quý của cô này, là cô rất yêu Lily này, rất thường xuyên gửi quà cho Lily. Lily kìa, đi cảm ơn đi đã chứ. Lily, ngoan nào. Đây này, đi kìa. Đứng này, ngoan nào. Đúng rồi, cảm ơn nào, cúi. Đúng rồi, giỏi lắm, bắt tay nào. Tay nào, giỏi. Cảm ơn cô nhé. Ở vào đây nhá. Này, đây này. 4 số 0 nhá. 密码正确，指纹正确，即将开门。 Được rồi này. Đây này. Lấy tiền đây nhá, lấy tiền ra đi. Đó, đóng cửa lại nhá. Thích không con? Được không? Cảm ơn cô Jordan nhé. Đây quý Lily của chúng tôi nhé. Bây giờ mình dọn đồ rồi mình đi ăn bánh kem Lily nhé. Đấy, con dọn đồ của mình đi. Con dọn đồ của mình đi. Nè, đồ đây này. Đúng rồi, con bỏ đây này. Đúng rồi, đây nữa đây này. Con bỏ ở đây. Đúng rồi, đây nữa này. Con cầm lấy cất bỏ đây này. Đúng rồi đấy, giỏi lắm. Đây nữa đi. Đây nữa này. Bỏ ở đây nhá. Đúng rồi, cất cho Ly nhá. Cất đi mình lấy kem nhá. Vô ghế đi. Ngoan nào. Để đây nhá. Rồi đây. Đây là bánh kem 30 ly đấy nha. Wow. Lily happy birthday. Nào. Bây giờ bà gỡ cái này nhá. Có gì nữa không nhỉ? Đây. Ngon không Ly? Ngon không? Ta ăn miếng nha.
Bây giờ bà lấy cái ly một cái miếng gì đây nhỉ? Ui chà, ngon quá hả? The party concluded with the image of Lily sitting neatly in her own chair, feeding herself spoonfuls of delicious cake. Ngon thế nhỉ? Chúc mừng sinh nhật Lily nhé. Nha. It wasn't just a birthday party. It was the beginning of a journey of growth filled with love between a dad and a little monkey named Lily. Trời ơi, ngon vậy. Ngon vậy. Ngon quá ha. Trời ơi, ngon nhỉ. Ui trời ơi. Con bỏ tay này xuống đây này, không dơ nhá. Bỏ tay xuống đây không dơ này. Đúng rồi đấy, xuống đây đúng rồi đấy. Cho đây cho bạn ạ. Ở đây cái mứt nha. Ngon hơn không? Không ăn cái đấy hả? Không ăn cái đấy hả? With a full belly and a heart full of joy, under her dad's guidance, Lily folded her tiny hands and bowed her head to thank everyone. The chilly year-end air filled the small room. To give Lily a grand surprise, her dad had secretly prepared a vibrant Christmas corner. Bánh với cây thông về trang trí cho Lily chơi Noel nhé. Bây giờ mình sẽ xem Lily dậy chưa. There was a lush green pine tree, rustic dried pine cones, a giant Santa Claus model, a red-nosed reindeer, and stockings hanging heavy with treats. Everything was ready for the little princess to wake up. Lily ơi! Lily! Lily ơi! Lily! Ra đây nào! Lily ơi! Dad. Lily! Ở đây con. Chân thôi. Đấy, Candy, đấy. Candy. Waking from her nap, Lily was still a bit drowsy, but her eyes brightened the moment her dad led her to the decorated corner. She walked slowly, her tiny hand tentatively touching each pine cone as if checking to see if they were real. Không ăn được đâu nhé. Đây là quả dưa hấu khổng lồ này. Sao, con xem thử đi có được không? Còn không?
không được đâu, ngoài đánh mang được cái ly nhé. Đây, qua đây xem này, đây con lộc này. She stood still, gazing up at the tall Santa and the reindeer with a look that was part bewilderment, part thrill. Đấy là tuần lộc đấy. Sang đây xem con gà này này, sang đây. Sao, con xem thử đi có được không? Còn không? Đây này. Lily's eyes glistened, never straying from the colorful decorations. Ba cái mua đồ ông già Noel được ly rồi đấy. Thay đổi cái ly nhé. Thì lấy đồ ra đây. To complete the atmosphere, her dad brought out a bright red velvet Santa outfit specially tailored for her. Cái áo để hơi rộng nhé. Tay đi đâu? Lily was unusually well behaved, sitting perfectly still as her dad slid each arm into the warm sleeves. Cái áo lên nữa là đẹp luôn đúng không Ly? Hả? Đó, rồi. Nào, đứng lên nào, tính qua xem nào. Ngồi yên nào. Chỉnh ra. Ôi, đẹp quá. Ôi, đẹp quá ha. However, a hilarious situation arose. The trousers seemed a bit too long for her short legs. After some fumbling, the dad decided, forget it, Lily can just wear the coat and hat. It's enough to look beautiful and easier for you to run around. Dài có mặc không vừa nhé. Cái quần mình may hơi bị dài cho mọi người nhé. Chắc là mặc không vừa nên mình không mặc nữa. Giờ thử cái mũ ha. Nè, thử cái mũ này. When the red pointed hat was placed on her head, Lily even adjusted it herself to make it straight, looking like a true fashionista. Hearing her dad praise, "Lily, you look so beautiful," she twirled around and stood tall with pride, showing off her new clothes, her obedience and grown-up demeanor while letting her dad fix her outfit, made the space feel even warmer. Được không? Đẹp quá ha. Thôi đi làm bánh đi làm bánh nha. Đi. A Christmas party isn't complete without good food. Thôi chết rồi, rơi rồi. Đây này. After dressing up, Dad and daughter teamed up to make a pizza. Bây giờ mình với Lily cùng làm pizza nhé. Đây để làm pizza cho Lily ha. Chà, thơm quá ha. Cái bánh này thơm đấy. Và cái này cái gì ha? À, mình đứng đây hả? Đứng đây là nó nhỏ là xíu nha Linh nhỉ. Đó. Cái bếp này để cắt nha. The dad carefully cut the dough into a perfect circle. Cắt hình tròn nha. Ồ. Thơm quá ha. Được không? Ồ, ngon quá ha. Bây giờ cắt xoài nhé. And prepared fresh yellow mango and creamy cheese slices. Đây này, xoài nhé. Tí nữa để cho con ăn nhé. Trông đẹp quá nhỉ. Đây nha. Và cho thêm đây ha.
Xong lát mình bỏ phô mai lên nhé. Ok. Đây là phô mai đi nhé. Lily wasn't just a spectator, she was a capable assistant. Seeing the cheese, her hands were itching to steal a piece, but she remained professional, helping her dad press the cheese onto the crust. Kéo ra này. Ok. Thì cái nữa nha. Làm chung hả? Làm chung hả? Nha. Bạn đi xem nhé. Đó, một lớp phô mai mỏng để đây ha. Kéo này. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi, bây giờ mình nướng nha. Bếp nướng ha. Rồi, dọn này cái này để nướng nhé. Đây là sữa này. Sữa đây này. Con mở đi. Rồi, đây nhá, cái này. Nè, rồi, như này. Bỏ vô nhé. Nè. Đó, đây rồi. Rồi, phải đóng lại đi, đóng lại. When the pizza was ready, Lily used all her might to shut the oven door. Kìa, thấy chưa? Kìa. Đó, đóng lại con, đóng, đúng rồi, đóng lại. Không mở đấy nhé. Rồi, đi nào. Làm lấy sữa cho Lily nhé. Đứng đây. Trong khi chờ đợi nhé. While waiting for the timer, her dad rewarded her with a cup of fragrant strawberry milk to refuel. Rồi, cứ im, đứng im nào. Ngon không? Rồi, đứng lên này, đứng lên cho cao này. Đúng rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đúng rồi, ok. Rồi. Tí nữa vào cho tiếp nha. Lily's gaze was glued to the oven door, her mouth moving as if she were whispering a prayer for the cake to cook quickly. Mở ra. Đi mở này ra. Finally, the pizza emerged with slightly charred edges, smelling divine. Lily stood up, unable to wait a second longer. Rồi, cần tay này. Thầy vào tay này, đó. Đấy, thì các bạn làm nhá. Đây, phải đứng lại đúng rồi. Đây, đúng rồi. Đó, bánh thơm nè, nhưng mà hơi cháy xíu đi nha. Đừng giận nha. Để đây con. Nóng lắm đấy. Nóng đấy. Để mà lấy cái đĩa ra nha.
Cắt vào Lily nha. Để miếng này ăn luôn nhỉ, đi ha. Để miếng này ăn luôn nhé. Rồi, đi. Giời. Đi vào ghế. Ghế này. Đây. Đưa đây các bạn. Cầm luôn. Đó. Even though it was still hot, she skillfully held a slice of the pizza she and her dad made together, eating it with pure contentment. Bánh hơi cháy tí đấy mọi người nhé. Ngon. Bà ly sữa nhé. A Christmas day closed not just with gifts or delicious cakes, but with the happy eyes of Lily beside a dad who loves and cares for her every little step of the way. The story begins in a perfectly relaxed setting. Lily, a little monkey and a true tech enthusiast, is lounging on her bed, eyes glued to her phone screen. In the corner of the room, her father is equally absorbed in his work on his computer. However, that piece is shattered in an instant. In a split second of clumsiness, Dad accidentally knocks his coffee cup onto the floor. Seeing the spreading stain, he frantically calls out to Lily for help. Lily, please get me a towel. Lily doesn't hesitate to set her precious phone down on the bed. She nimbly runs to fetch a towel. Nhanh Ly ơi, nó còn đồ giặt nhá. And returns, working diligently alongside her dad to scrub the floor until it's spotless. Rồi, Ly lau cho bố nào. Lau chỗ này cho bố này Ly. Đúng rồi đấy, cảm ơn Ly nhá. Ly lau cho bố chỗ này đi, chỗ này bẩn này. Đây này. Đấy, Ly lau chỗ này Ly ơi. Bẩn này. Đúng rồi, Ly giỏi lắm. Cảm ơn Ly nhá. Đây này Ly này. Đây, cảm ơn Ly. Cảm ơn. Cảm ơn Ly. Rồi, Ly lau cho bố nào. Lau chỗ này cho bố này Ly. When the washing machine finally stops, Dad is horrified.
In the chaotic rush of cleaning up and gathering laundry, Lily's dad makes a fateful mistake. He accidentally scoops up Lily's phone, which was hidden among the blankets and laundry, and tosses everything into the washing machine without a second thought. The poor phone has been overwashed and is completely lifeless. Seeing her favorite gadget broken, Lily's world feels like it's collapsing. Sao? Cái này đại ly nhé. Đi bỏ trong cái chăn để ba không thấy nhé. Thấy chưa? Đi bỏ bằng chăn ba không thấy. Mai đi giặt luôn rồi. Instead of throwing a loud tantrum, Lily chooses a path of adorable yet heart-wrenching pouting. She slinks away and crawls inside a pillowcase, curling up as if to hide from the world and nurse the sorrow of losing her treasure. Để ba đi sửa nhé. Sửa cái ly nhé. Thấy chưa? Để ba đi sửa nhé. Seeing his little daughter so upset, the father is filled with regret. Sửa cái ly nhé. Để ba đi sửa. Tí ba đi sửa nhé. Nha. Này, tí ba đi sửa này. Thấy không? Tí ba đi sửa mang về nhé. Còn làm đi chơi nhé. To make amends, he heads to the kitchen to prepare a special treat, a bowl of sweet, fragrant bean soup. Ly ơi! Ly! Ra đây cho ăn này Ly ơi! Dad gently brings the bowl out to comfort Lily. Ly ơi! Ra đây cho ăn này Ly ơi! Sao? Qua ghế ngồi đi. Qua đây cho này. Rồi, qua đây. At first, the little lady remains quite proud, stubbornly refusing to sit at the table. Cái này nhé. Qua ghế đi. Này nhé. Này bùi nhé. Được. However, the irresistible aroma of the sweet soup slowly wears down her anger. Được. After the first spoonful, tenderly fed to her by her dad, Lily's eyes light up and all her troubles seem to melt away with the sweetness of the beans. The sulking passes and joy remains. Lily excitedly sits at the table, Đấy, ngon chưa? enjoying her delicious treat and playing happily with her dad once more, as if the parting with her phone never happened. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Đây là đậu nha, đây là đậu này. Chè đậu nha.
Rồi, ngồi miếng bẩn đấy. Đây cái hạt đậu ấy, hạt đậu ngon quá hả? Nó ngồi thẳng ấy, nó ngồi thẳng xuống, đúng rồi. Rồi, để nó lấy ta. Ngon không? Xong một nữa nhé. The story closes with a warm image reminding us that no matter what happens, love and a bit of delicious food is always the best medicine. After preparing some yogurt and napkins for Lily, her dad left the house to buy food for lunch. Dad. The house fell silent. Lily sat eating her yogurt, but her eyes never strayed from her dad's t-shirt, which was neatly placed on a nearby chair. She thought to herself, Dad's shirt is so beautiful. If I put it on, I'll probably look as cool as he does. You won! Lily decided to set down her cup of yogurt and begin her adventure with a new shirt. For a little monkey, putting on an adult-sized shirt was no simple task. Lily struggled and wrestled with a thick cotton fabric. Her arms got lost in the long sleeves, and the neckline was so wide it kept slipping down. At one point, the entire shirt draped over her head, leaving her seeing nothing but darkness. After a long struggle, she finally managed to poke her head through the collar. However, once it was on, Lily realized the shirt was far too baggy. It didn't look nearly as good as it did on her dad. She took it off and tried again, hoping for a better fit. During her final attempt, fumbling with a bulky fabric, Lily accidentally spilled a stain from her yogurt onto the new shirt. Lily froze, her heart racing. Oh no, Dad's shirt is dirty! Instant regret washed over her. She imagined her dad's sad face and felt a wave of panic. Driven by fear, Lily decided to handle the mark immediately. She rolled the shirt up to hide the stain and snuck into the bathroom. Once inside, she placed the shirt in the sink, but the faucet was too high and the shirt became incredibly heavy once soaked with water. Lily used her tiny hands to scrub the yogurt stain with all her might.
However, the more she scrubbed, the further the stain spread due to the water and clumsy soap suds. The once pristine shirt was now soaking wet, wrinkled, and looking more disastrous than ever. Seeing no other choice, Lily rushed to hang the shirt on the porch, hoping the sun would dry it quickly. When Dad returned, he saw the soaking wet shirt on the porch and the yogurt traces on the floor. He understood everything immediately. Đi làm gì cái áo mình đây? Lily. Hearing his voice call out, "Lily, Dad's home!" Lily was too scared to face him. Ly ơi! Ly! Ly ơi! She quickly ducked into the wardrobe, sitting silently among the layers of clothes, hoping she would simply disappear. Ly! Đâu? Chú đây làm gì? Hả? Chú đây làm gì ấy? Làm cái gì sai đúng không? Có phải không? Có phải làm gì sai không? À, giả lơ hả? Giả lơ hả? Oh. Làm sai đúng không? Ừ? Ly làm rơi cái áo của bà đó không Ly? Ừ? Có phải không? Áo mà mới mua mà làm rơi rồi. Ly nói sao Ly nha. Ta buồn Ly nha. Áo mới mua đấy. When Dad finally found Lily, he didn't scold her, but he looked sad and went to lie down on the bed. Lily cautiously approached. Dad. She climbed up and hugged his neck from behind, pressing her apologetic face against his shoulder. Dad. Sao? Biết lỗi rồi hả? Ừ? Biết lỗi gì đúng không? Seeing his daughter's teary eyes and sincere, remorseful expression, Dad's frustration Biết lỗi của vanished. mình rồi hả? He turned around, gathered Lily into his arms and whispered, Biết lỗi rồi đúng không? "I was sad because you weren't careful with something I treasure, but I am Dạ, happy quá nha. because Thôi, bác you Thư. know how to admit your mistake." Ừ.
À, sao thường thế. Thôi bây giờ làm đồ đi em nhé. Nhé. Làm đồ đi em nhé. Đây nằm muốn ngủ luôn đấy ha. The house was once again filled with laughter as the two went to cook lunch together, leaving the wet shirt on the porch as a small memento of a lesson in honesty and love. The next morning, Lily woke up in her familiar hammock with a growling stomach. Instead of whining or demanding food, she showed her independence by waddling over to check the fridge. Finding it empty, Lily's eyes sparked with determination. She would prepare breakfast herself. Oh. Finding a pack of noodles in the kitchen cabinet, she felt incredibly excited. Her tiny hands performed the tasks with confidence, from using her teeth to tear the packaging to carefully getting water from the filter. Her heart was filled with the sweet anticipation of her first self-made achievement. However, just as the pot of noodles was settled on the stove, a familiar sound echoed from the room. Dad's phone ringing. Childlike curiosity immediately overrode her cooking duties. Oh. Great job. Lily stepped into the room and was quickly captivated by the vibrant world on the phone screen. Her face lit up with excitement, her eyes glued to funny videos as her hands swiped incessantly in fascination. Lily was completely immersed in the virtual world. Totally forgetting the pot of noodles boiling over. The consequence was a burnt smell that soon filled the kitchen.
Trời ơi, xong rồi. Cái bụng nó bị tôm hay sao trời? Ly đâu rồi? Ly ơi! As the water evaporated and the noodles turned black, the nightmare began when her dad's stern voice called out. Ly ơi! Dad. Trời ơi, Ly, ngồi xem điện thoại vậy á, để mì nó cháy hết Ly rồi con, thấy không? Trời ơi! Đấy, chỉ mãi xem điện thoại thôi. Ra đây cho ba cho xem này, đi đây, mì cháy đen luôn. Đây này, cái mì con nấu cháy hết rồi, không ăn được nữa đâu, thấy không? Đây này, ra đây mà xem, đây mà xem, nhé. Đây này, đây, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, thấy chưa? Đấy, cháy hết rồi cái kia. Seeing the ruined noodles and her dad's worried face, Lily's previous excitement vanished, replaced by bewilderment Thấy chưa? and then Sao mà ăn được fear. nữa? Kìa. Đó. She hung her head, her small shoulders trembling with guilt, not daring to look him in the eye as he lectured her on the dangers of fire. Có thấy chưa? Phải để ý vào chứ. Mình nấu ăn mình phải để ý vào chứ không cháy cái nhà luôn đấy. May là đồ ăn cháy thôi chứ ba phát hiện sớm không là chết rồi, thấy không? Thấy chưa Ly? Phải cẩn thận cái chưa? Phải cẩn thận nhá. Dad. Dad. Ham. Overwhelmed with regret, Lily gently stepped closer, a sincere apology that needed no words. After her dad sighed sadly and went to rest, Lily knew she had to do something to make amends. She quietly put on her straw hat and went out alone to find the popcorn her dad loved. Returning home with a large bag of popcorn, Lily tiptoed onto the bed and gently placed the gift beside him. Sao Ly? That action held all the warm care and longing Bà đâu có or giận Ly đâu, forgiveness mang cái này of cho an bà. understanding child. Cái này kiếm đâu ra hả? Đi mua hả? When her dad opened his eyes and saw the bag of popcorn and his daughter's anxious face, he smiled kindly and signaled for Lily to eat with him. Bà đâu có giận Ly đâu hả? Bang mệt bang nghỉ tí thôi mà, tí mà nấu cho Ly ăn nhé. Đừng bao giận à, không giận Ly ha. Relief flooded over her, and Lily's mood shifted from anxiety to pure joy. Ở đâu đây? Đấy, mua về hả? Đấy, mua về hả? Đây đi ăn nhé, đi ra bên ngoài đi ăn đi. Đi ăn đây nó bẩn giường đấy, ha. Đi. Bẩn giường không? Ha. Này ăn cái giường ấy, kiến nó vào nó tốt. Rồi bạn không giận đi ha. Ngoan ha. Đây còn ngồi đây bà lấy cho Ly ăn nhé. Đi ngồi đây nhé, ngồi đây bà lấy cho Ly ăn không? Không? Đây nè. Đây rồi, sao đâu mà. Ha. Ồ, thích ăn cái này hả? Đây để bữa sau bà làm cho Ly ăn nhé, bắp rang bơ nhé. Cái mỏ, cái mỏ thèm ăn kìa.
Đây, cái này đi. Ngon quá ha. Oh. Đây, cái này ha. Ăn thử ha. Ngon nhỉ? The failed breakfast ended with a profound lesson and a sweet bag of popcorn Ngon quá ha. sealed with the love between a dad and his daughter. Cái nha. Để rơi nha. Để rơi ha. Oh, ngon thế ha. Trời, ngon quá hả? She beamed brightly, continuously picking up popcorn to feed her dad, enjoying the warm and happy atmosphere. Oh, cho bác hả? Morning sunlight filtered through the curtains, waking Lily with dancing beams of light on her pillow. Instead of her usual morning fussiness, today the little girl woke up with an unusually cooperative spirit. Dad and daughter began by tidying up their small world. Though Lily's tiny hands could barely grasp the edges of the blanket, she still tried to pull it flat and fold it neatly with her dad. Her eyes were clear, smiling at her dad as if she were ready for an important mission. Đây ha. Đây đi. Standing before the bathroom mirror, Lily turned into a focused little monkey. Listening to her dad's instructions, she held her toothbrush and seriously guided it into her mouth, clumsily but persistently mimicking every movement, from the left jaw to the right. Đúng rồi. Nữa đi, bên đây đi. Occasionally, that seriousness was broken by a mischievous glance. Lily would look in the mirror, catch her dad's eye, and then gargle water with a playful look as if they were sharing a secret game. Xuống miệng đi. Thôi được rồi. Được chưa? Rồi, đóng nước lại. Đóng lại đi. Được chưa? Đóng lại này. Lên ngồi đi con. Rồi quay lại. Đúng rồi, yêu sinh đi. Đúng rồi đấy. Xong chưa đi? Rồi hả? Đấy, sạch nhá. Đi nào. After finishing her morning hygiene and washing her hands with soap under her dad's gentle reminders, Đây, sạch nha. Đây, con đứng xuống đi. Đúng rồi. Nè, tay mặt thấy không? Tay nhé. Đấy. Đứng chân xuống, đứng chân xuống. Tay để đây. Rồi bây giờ nè, quay nè, đi nè.
Gì đây? They headed straight from the bathroom to the living room. Nhập quần áo nha, Jelly. À. Rồi. The morning sun flooded through the window onto the soft rug, creating a warm space for the next morning ritual. Rồi, xuống đi nè. Rồi, ngồi đây đi. Đây, ngồi đây. Đây đi. Rồi, đây đi. Rồi, đi đây. Ra căn nằm đi. Thay đồ nhé. Nhé. Lily sat obediently. Nha. Her dad gently took out a fresh diaper and the clothes he had prepared. This was the moment where absolute trust was most visible. Lily lay down, letting her dad meticulously change her. Rồi, đúng rồi. Này, thấy chưa? Her eyes never left his face, occasionally reaching out to touch his hand in a wordless gesture of affection. Rồi. Once the diaper was snug, they put on her new outfit together. Rồi, vào đây. Lily coordinated her movements perfectly. Raising her arms or lifting her legs according to her dad's soft cues. When the last buttons were fastened, Lily stood up and did a little twirl to admire her new look. Đấy. Chào nào. Chào đâu. Lily chào. A look of pure delight radiated from her. She took a deep breath, smelling the scent of fresh fabric mingled with the soap on her skin. Đi ăn nhé.